Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 5 of PGTRB and we are discussing what does critics' opinion about William Shakespeare. Okay, writers and critics, they have some opinion about William Shakespeare, and that might also become questions in competitive exam. So I am taking up that. And before we get into the views of Alexander Pope on William Shakespeare, let me give you a piece of information. The question that was asked in previous session was, who called John Dryden as the father of English literature? That was the question, and the answer is Dr. Samuel Johnson. Dr. Samuel Johnson called John Dryden as the father of English literature. Now, we will get into Alexander Pope. Alexander Pope, in the year 1723, wrote a very famous preface to the works of William Shakespeare. Exam question who are the people who have written preface to the works of William Shakespeare? This is question prepare Dr. Samuel Johnson. He has written preface to William Shakespeare. And then Ben Jonson has also written a preface to the first folio. Alexander Pope has written a preface to the works of William Shakespeare. Over edition a preface எழுதிருக்காங்க. அந்த prefaceல William Shakespeare பத்தி அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? Comment பண்ணிருக்காங்க. அப்ப now what does Alexander Pope comment about William Shakespeare? அப்படிங்கும்போது let's start with the first line. According to Alexander Pope, the characters created by William Shakespeare are so much nature herself. They were very true to nature. The characters of William Shakespeare, the characters created by William Shakespeare are very true to nature. And the second half, it would be an injury to tell that it is a copy of nature. It's a distant copy. Even that would be causing injury. Adu tappu sir. He was copying nature nu solladinga. He was putting nature into his characters. Aduthaan correct ah irukum. Okay. This is how he is elevating William Shakespeare. Okay, and come down here. But every single character in Shakespeare is as much an individual as those in life itself. This is one quality which was already discussed by Dr. Samuel Johnson in his preface to Shakespeare. Dr. Samuel Johnson, preface to Shakespeare, Shakespeare characters he observes two qualities in the characters or characterization by William Shakespeare. Adula, all the characters created by William Shakespeare are both individuals and they are universals. அப்படினா அவர் சொல்லியிருக்காரு. Individual அப்படினா அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு மனிதன் எப்படி இருக்கிறான். இன்னொன்னு யுனிவர்சல் அப்படினா எல்லா காலகட்டத்திற்கும் பொருந்துவதை போல. For example, Hamlet is a character who is a very strong man, an educated man, but அவனுக்கு இருக்கிற ஒரு tragic flaw என்ன அப்படினு கேட்டிங்கன்னா, what is the tragic flaw of Hamlet? What is the tragic flaw, teachers? அவன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன flaw which made him a tragic hero. An intellectual man, jealous. A young man was, jealous. என்ன ma'am? Jealous. பொறாமை. Hamlet. ஒத்தல்லோவுக்கு பொறாமை இருந்தது. Hamlet was an educated man. He was educated in Wittenberg University, Germany. அங்க இருந்து அவனுக்கு தன்னுடைய அப்பா இறந்துட்டாருங்கிற தகவல் கிடைச்சு வர்றான். அவன் வந்தவன அவங்க அப்பா இயற்கையான மரணம் அடையவில்லை, தான் கொல்லப்பட்டதாக அந்த கோஸ்ட் சொல்லுது. நான் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது என் காதுல அந்த ஸ்னேக் பாய்சனை விட்டாங்க, and I died and your uncle is the culprit. அதோட என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, I want you to take revenge on your uncle Claudius. அப்பதோட நிப்பாட்டி இருந்தா கூட என்ன பண்ணிருப்பான், அவன் உடனே என்ன பண்ணிருப்பான், he would have taken revenge on his uncle. But அந்த கோஸ்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, the father's ghost,
உங்க அம்மா வந்து before the mourning period married your uncle, so I want you to take revenge on your mother also. And we know that Hamlet suffers from Oedipus complex. அம்மா மேல ரொம்ப பெரிய பற்று உள்ள ஒரு மகன். அப்ப he starts doubting his father's ghost because he was educated man, and he keeps on postponing. The postponement is an individual trait and it is a universal trait. அந்த கேரக்டர்ட்டையும் அந்த போஸ்ட்போன்மெண்ட் அப்படிங்கிற குவாலிட்டி இருக்கு, நெகட்டிவ் ட்ரைட் நம்மகிட்டையும் இருக்கு. நாளைக்கு படிச்சுக்கலாம், இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் சார் போட்டிருக்கிறாரு, இந்த டெஸ்ட்டை வந்து நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம், நாளை மறுநாள் பார்த்துக்கலாம், இன்னும் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டே வரல, அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்த உடனே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கு. திஸ் இஸ் கால்டு இண்டிவிஜுவல் ட்ரைட் அண்ட் யூனிவர்சல் ட்ரைட். அந்த இண்டிவிஜுவல்கிட்ட இருக்கிறது உலகத்துல எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கிறது. அப்ப இந்த மாதிரி கேரக்டரைசேஷன் கொண்டு வந்தது வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் அப்படின்னு ஏற்கனவே டாக்டர் சாமுவல் ஜான்சன் ஹஸ் அப்ரிஷியேட்டட் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர். அதே ஐடியாவை அலெக்சாண்டர் போப்பும் இங்க சொல்லியிருக்காரு. ஐ வில் ரீட் இட் அகெயின். பட் எவ்ரி சிங்கிள் கேரக்டர் இன் ஷேக்ஸ்பியர், ஒவ்வொரு கேரக்டருமே இஸ் as much an individual as those in life itself. உண்மையான லைஃப் கேரக்டர்ஸ் எப்படி இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல் கேரக்டர்ஸாக இருக்கிறார்கள். Okay, and then you find not does the whole fail to strike us with great reverence. So many of the parts are childish, ill-placed and unequal in its grandeur. இவர் நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் சொல்றாரு ஷேக்ஸ்பியர் கிட்ட ஒரு சில ரைட்டிங் ஸ்டைல்ல பாத்தீங்கன்னா there will be childish exhibition, there will be ill-placed passages, there will be unequal passages in the grandeur of the whole. பார்ட்ஸ் வந்து அவ்வளோ பெருசா இல்லாம ஹோலா நல்லா இருக்கும், படம் சூப்பரா இருக்கு சார், ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் விறுவிறுப்பா போகுது, செகண்ட் ஹாஃப் கொஞ்சம் டல் அடிக்குது சார். இப்போ லேட்டஸ்டா வந்த ஒரு பெரிய ஸ்டாருடைய படத்தை பத்தி அப்படிதான் ரிவ்யூ கொடுத்தாங்க. ஆனா ஓவரால் த படம் இஸ் அ பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஹிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப பார்ட்ஸ் மே பி வீக், பட் when you look at this as a whole, it is grand அப்படின்னு சொல்லிட்டு with this grandeur Shakespeare demands greater reverence. This is an observation made by Alexander Pope. And now coming to Dr. Samuel Johnson in 1765, okay, he wrote an introduction to the plays of William Shakespeare. அதுல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he appreciates William Shakespeare for breaking the three unities. அரிஸ்டாட்டிலுடைய three unities என்ன? Unity of time, unity of place, unity of action. அந்த மூணையும் அவரு நொறுக்கி போட்டார். அப்படி நொறுக்கி போட்டதுனால he was criticized very badly by critics. But Dr. Samuel Johnson appreciates William Shakespeare for breaking the three unities and providing variety to drama. Okay, and he criticizes the critics for being very narrow in their judgment. Okay, he is criticizing the critics. Yo, critics, நீங்க எல்லாம் ஷேக்ஸ்பியரை நல்லா ஜட்ஜ் பண்ணவே இல்லையா? You are fellows with narrow judgments, narrow mindset. You have a very narrow yardstick. இந்த narrow yardstick வச்சுட்டு ஒரு பெரிய ஜீனியஸை மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க முயற்சி பண்ணீங்க, and you failed அப்படின்னு he is criticizing the critics. Okay, did you get that? And then he was the one, Dr. Samuel Johnson was the one who appreciated Shakespeare for using tragicomedy. Tragicomedy அப்படிங்கிறத வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அரிஸ்டாட்டில் சொல்லி இருக்கிறார். ஒன்னு ட்ராஜடினா ட்ராஜடி, காமெடினா காமெடி. ஆனா ட்ராஜிகாமெடி அப்படிங்கிற அந்த ஜானர் மிக்சிங் ஷுட் நாட் டேக் பிளேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காரு. அதனால எல்லா கிரிட்டிக்ஸும் என்ன பண்ணாங்க, அரிஸ்டாட்டில் மைண்டைல தலைக்குள்ளார ஏத்திட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க, வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரை பயங்கரமா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க. பிகாஸ் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் யூஸ்ட் ட்ராஜிகாமெடிஸ். ஆனா இவரு என்ன சொல்றாரு, Shakespeare used tragicomedy because life is filled with comedies and tragedies, and he was the one who observed nature very closely. Okay, did you understand that, teachers? அதற்கப்புறம் he calls William Shakespeare as a genius in invention. He was very, very inventive. He was very, very innovative. He was very, very creative. These are the three elements that
Dr. Samuel Johnson finds in William Shakespeare? He considers William Shakespeare to be innovative, to be creative. Okay, to be innovative, to be creative, and to be what? மூணு terms சொன்னேன். Innovative, creative. Teachers, இருக்கீங்களா? Inventive. Inventive. He invented things new. And he says, in the whole of history, it is Homer who was a great inventor. He was an innovator. He was a creative genius. அப்புறம் ஹோமருக்கு அடுத்தது அந்த மாதிரி குவாலிட்டி உள்ள ஒரே ஆளு அப்படின்னா it is Shakespeare. And Shakespeare was innovating in form, in character, and in his language. இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் Shakespeare was a genius அப்படின்னு சொன்னார். And what did Shakespeare do? He was gratifying the mind with endless diversity. இந்த மைண்ட் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா டைவர்ஸா ஐடியாஸ் தேவைப்படுது. அப்ப அது எல்லாத்தையும் கொடுத்தது யாரு அப்படின்னா வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர். This is the information that comes from William Shakespeare. Dr. Samuel Johnson. அதே டாக்டர் சாமுவல் ஜான்சன் ஷேக்ஸ்பியரை மேல கொண்டு போற அளவுக்கும் ஷேக்ஸ்பியரை வந்து கீழையும் கொண்டு வர்றாரு. He is going to criticize William Shakespeare. And this citation is taken from Life of Johnson by James Boswell, the biographer of Dr. Samuel Johnson. அவரு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா டாக்டர் சாமுவல் ஜான்சன் ஜேம்ஸ் பாஸ்வெல் கிட்ட ஷேக்ஸ்பியரை பத்தி பேசும் பொழுது ஷேக்ஸ்பியருடைய ஃபிளாவை பத்தி அவர் சொல்லி இருக்கிறார். என்ன சொன்னார் அப்படின்னா when Shakespeare wrote, Shakespeare never had 6 lines together without a fault. ஷேக்ஸ்பியர் எழுதும்போது ஒரு 6 லைன்ல 1008 மிஸ்டேக்ஸ் விடுவாராம். அதான் சொல்றாரு ஒரு 6 லைன். when Shakespeare attempts to write 6 lines, he has never tried to avoid committing mistakes. He had so many mistakes in writing. That is the nature of Shakespeare. Shakespeare was not a flawless genius. He was a genius, but with lot of flaw. நிறைய எழுத்து பிழைகள் இருந்தது, கிராமர் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது. But still, he is a great man. He is a great man. எழுத்து பிழைகள் இருந்தா என்ன சார், அவர் ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் சார் அப்படின்னு டாக்டர் சாமுவல் ஜான்சன் யாருக்கிட்ட சொல்லியிருக்கா? பாஸ்வெல் கிட்ட ஷேக்ஸ்பியரை பத்தி சொல்லி இருக்கிறார். Never wrote 6 lines without a fault or without a flaw. மொத்தமா 6 லைன் மிஸ்டேக் இல்லாம அவன் எழுதுனதே இல்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? நிறைய மிஸ்டேக் கூட எழுதுவான் சார். அது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கா இருக்கலாம், கிராமர் மிஸ்டேக்கா இருக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா அவன் படிக்காதவன். கிராமர் ஸ்கூல் வரைக்கும் ஃபிஃப்த் கிரேட் கிராமர் ஸ்கூல் வரைக்கும் தான். And even that is we don't have a concrete evidence. Somehow he was a self-made man, self-educated. யூனிவர்சிட்டிக்கு போகல, ஆனா பெரிய ஜீனியஸ். இன்ன வரைக்கும் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியருடைய பிளேஸ்ல. Now coming to Voltaire. Voltaire in his letter dated 1765, he calls William Shakespeare as a savage with some kind of imagination. அவன் ஒரு காட்டு மிராண்டி சார், ஆனா அவன்கிட்ட ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு சார், which made him somebody great. What is that somebody? What is the faculty that made Shakespeare great? அப்படின்னா it is the imagination. அந்த கற்பனை வளம், கற்பனா சக்தி அவன்கிட்ட ரொம்ப அதிகமா இருந்தது. ஒரு காட்டு மிராண்டி கிட்ட இது இருக்கிறது அப்படிங்கிறது something great. This is Voltaire's admiration. Now we move on to J.W. Goethe. Goethe from the German world. German worldல ஒரு பெரிய மனிதர் Goethe. And he wrote a work titled Writings on Literature. Writings on Literature. And in the work, he speaks about William Shakespeare. என்ன சொல்லியிருக்காரு? Much has been said about Shakespeare that does not seem anything left to say. நிறைய பேர் அவரை பத்தி பேசிட்டாங்க சார், நான் என்ன சொல்ல அதை பத்தி. ஆனா நானும் ஏதாவது சொல்லணும்ல என் பங்குக்கு. அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, he calls William Shakespeare as a spirit which can stimulate the spirits of the future generation.
He calls William Shakespeare as a great spirit which had the power to excite, to stimulate, தூண்டும் சக்தி உடைய ஒரு spirit. Okay, he is a writer spirit, the spirit of a writer which had the ability to excite, to stimulate, to kindle the future generation. சரி, ஷேக்ஸ்பியர் எந்த ஏரியால அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்? Shakespeare was strong with the vitality of his words. He was very good in his choice of diction. Okay. Then I'm skipping a few lines. Now look at the thing. Shakespeare meets with the spirit of the world. He entered the world as its spirit. Beautiful statement. Shakespeare meets with the spirit of the world. இந்த உலகத்திற்கு என்ன தேவையோ அதை அவர் கொடுத்தார். And by giving, he entered the world as its spirit. இந்த உடல், இந்த ஸ்பிரிட், இந்த உலகத்தை ஒரு உடலாக எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஆன்மாவாக இருப்பது யாரு அப்படின்னா ஷேக்ஸ்பியர். அதற்கப்புறம் பாருங்க, Shakespeare stands out singularly, linking the old and new in a lushna beauty ன்னு அர்த்தம். He is இணைப்பு பாலம் between the old and the new. He is a linker between the old and the new, the ancients and the modern. அதற்கு இடையில லிங்கிங்கா இருக்கிறது William Shakespeare. Okay, and then look at the last line. Perhaps no one has made so great as the first major link of wish and duty in the individual character as Shakespeare did. He is speaking about the characterization which was done by William Shakespeare. The characters which are created by William Shakespeare stand as an example of something which balance the wish and the duty. ஒரு சைடுல அந்த கேரக்டருக்குள்ளாரே அந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்கும். ஒன்னு he wanted to become somebody great, அதே நேரத்துல he knows that he is a warrior and it is duty to defend his nation. For example, Macbeth wished that he becomes the king. அதே நேரத்துல he did not go after his wish alone. He was defending Scotland from the neighboring country which was attacking Scotland. Okay, and the Scotland எதிரி நாடு Scotland அழிக்க வரும் பொழுது he felt that it is duty to be a soldier, to work under the King Duncan. Duncan was his kinsman. அப்ப அவரு கூப்பிட்டு நீ போய் இந்த நாட்டை காப்பாத்து அப்படிங்கிறாரு. அப்ப as a duty conscious general he went and fought against the enemies. அதே நேரத்துல அவன் சைடுல அந்த வார் முடிஞ்சோன he again goes to pursue his wish. So இந்த மாதிரி ஒரு பக்காவா கேரக்டரைசேஷன் உருவாக்குவது யாரு சிறந்தவர் அப்படின்னா it is William Shakespeare. Okay, did you get that, teachers? With one last observation, I will wind up this session and we will get back with yet another session. Now, Charles Lamb, in 1811, in a work titled On the Tragedies of Shakespeare, Charles Lamb, உங்களுக்கு தெரியணும், he brought out an adaptation of the works of William Shakespeare. It's called The Six Tales of William Shakespeare. Charles Lamb, along with his sister Mary Lamb, brought out adaptation அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் இல்லாம அதை சின்ன ஸ்டோரிஸ். இட்ஸ் வாஸ் மென்ட் ஃபார் யங் பீப்புள், யங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ரீட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர். அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா he wrote a work called On the Tragedies of Shakespeare in the year 1811. அதுல அவர் ஷேக்ஸ்பியரை பத்தி என்ன சார் சொன்னாரு அப்படின்னா he says, okay, let me read it. We talk of Shakespeare's admirable observation of life. Okay, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் Shakespeare is very நம்ம ஜான் சென்டர் there is somebody who is
Is my voice audible now, teachers? Yes, sir. Yeah. There was a call, so there must be a little problem. Now, he borrows the word from Ben Jonson, okay, Charles Lamb, and he says that Shakespeare's images, the characters, were drawn very much from the human world. அதே ஐடியா தான் என்ன அப்படின்னா Shakespeare was very good in observing nature and he infused his observation into his characterization. இது Charles Lamb. Okay, now we will cut short this video and we will get back for the next session. Okay.